Buongiorno, ciao a tutti. Hi everyone and welcome to another Kanyarfoto session from Stelvio Pass, Passo dello Stelvio. And as you can see, there's quite a lot of traffic already. I have a feeling that people are trying to make up for the lost weekend, because on Saturday the weather was terrible and on Sunday there were closures. Only Prato side was open, so I guess there will be quite a lot of bikers, cyclists, drivers. Szia mindenkinek! Ismét egy kanyarfotós alkalom innen a Stelvio útról, csúcs nevű helyről. És ugye hétfő van, nagyon nagy a forgalom. Szerintem ez köszönhető annak, hogy végre jó idő van. Szombaton nagyon vacak idő volt. Vasárnap pedig le volt zárva a Bormiói oldal, illetve az Pass, úgyhogy egészen délután 4:30 csak a prátói oldal volt járható. Gyakorlatilag zsákutca volt. A prátói oldal. So as you can see, there are lots of tourists now. They couldn't come up here yesterday. They could the day before yesterday, but as I said, it was terrible weather. We had like 2 or 3 degrees above zero. It was drizzling, raining, a lot of fog, rettentő nagy köd volt, esett, szitált egész nap szombaton. Úgyhogy ma nagyon nagy forgalomra számítunk. We are at our usual places, the 3 usual places on the pass. In the direction of Bormio at the waterfall. There's the waterfall curve. Here I am at the peak, La Vetta, and my friend and colleague Donny is doing live on Prato side, and as you can see, finally it is summer. Well, it's a bit chilly, but at least there are no clouds. Beautiful weather. Végre tökéletes idő. Kicsit azért még hideg van. 10-12 fok lehet itt. Ez itteni viszonylatban nagyon jó idő, és ami lényeg, hogy tökéletes napsütés, nem is mondanak mára semmilyen esőt. Feel free to ask me questions, make comments. I'll do my best to react. Allez, allez, allez! Ciao!
Stelvio Pass because of the closure in Switzerland. The weather was really good, but unfortunately I couldn't come up here. Normally there are 4 or 5 bicycle events every season here on Stelvio Pass. This was the first one, and the season has just started. There will be another one, I think, at the end of June called the Dreilander. 3 countries, because that event takes place in 3 countries. Allez, allez, allez! Austria, Italy and Switzerland. There will be the usual Mappei cycle event, and of course the bike day at the end of August, when there will be thousands of cyclists. Hello Raon, yes, I'm in Italia. Sono in Italia on Passo dello Stelvio Pass, Stilsel Joch in German. It's a beautiful place. That's the top. There's a memorial on top of that hill, mountain of course. The top of Stelvio Pass is 2,758 meters high. Now I am at 2,540 about. Like I said, we are at 3 locations here on Prato side. You can also watch live Kanyarfoto live on YouTube. And if you're interested in this kind of thing, I mean motorcycles, bicycles, nice cars, sports cars, old-timers, and of course this scenery, Alpine roads. And this is your place. It is worth following us on our social media channels, Facebook, Instagram, TikTok and YouTube, where we post new content every day. Allez, allez, allez! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Sì. vai, vai! Of course, I'm glad if you follow me, but whenever you see that sign, that yellow sign, I'm going to show you close up. Kanyarfoto is our Italian name. We're a Hungarian. Kanyarfoto, you can check our photos on kanyarfoto.com, and this is our sign. So whenever you see this, you can be sure it's us. And every day we have got new posts, videos and photos. And of course we're waiting for your comments and feedback. Szia Bálint, szia mindenki! Ismét csak bátorítalak titeket, hogy kérdezzetek, szóljatok hozzá,
kommenteljetek. Ez a Kanyarfotós helyszín, a Csúcs nevű helyszín. 8-as kanyarban vagyok. Meg is mutatom. Tavaly kaptam egy számozást. Tavaly előtt ennek a kanyarnak nem volt száma. The year before the last one I didn't have a number. But this is curve 8 now. And although it is not a switchback, usually hairpin switchback get numbers. I don't know why I got numbered last year. And the first Porsche of the day, I mean on live, there have already been several Porsches. Haha, put the hat on, yeah. It looks cooler. I'm taking the hat off. That's funny. They feel they look nicer in hats. And let me tell you about our program schedule for the summer. Now we are at 3 alpine places on Stelvio Pass, but from the end of this week you can find us at Passo del. Ott nézhetitek Gyuri from Kanyarfoto, vagy Kanyarfoto Gyuri, nem tudom milyen néven van a TikTokon, alé. Ő is fog onnan jelentkezni. We have got a colleague, Gyuri. He will do lives from Timmersjok. And at the end of June, I think the 26th or something, we'll have a colleague on Gavia Pass, which is not far from here. You go down to Bormio, you turn left, and it's about 20 kilometers from there. A beautiful road takes you to Santa Caterina, a lovely little village where Gavia Pass starts. And that's an amazing mountain pass also. Az is egy nagyon szép, tényleg lélegzetelállító táj. Tegnap az árás miatt Csabi kollégánk ott volt a Gavia Passon, láttam a képeket, hát lenyűgöző. Allé! Bye! Definitely one of my all-time favorites, Gavia Pass. It's such a joy to ride your bike there. It was also a very, very big joy to ride your bike here or everywhere around here. But I can't complain. This is really a magnificent view out on Gavia Pass. It's just breathtaking. Should you go there, you should pay special attention because there are lots of blind corners. Nagyon sok vak kanyar van a Gavia hágúton.
So a big hi to everyone who have just joined. Feel free to ask me questions, make comments. I'm in Italy now, but opposite, that's Switzerland. That's the Italian-Swiss border, where you can see those buildings. That building is in Switzerland. And this is the only Kanyarfoto place where if you get photographed you are in Italy, but in the background it is Switzerland, another country. By the way, it's very funny, if you go down there, there's a hiking track, and that's already Switzerland. It's about 100 meters from here. Those mountains are also Switzerland. Allez, allez! And if you don't ride a bike or a bicycle and you don't have a sports car, it is also worth coming here. Allez, allez! Just with a normal car, it is really, really enjoyable. To drive up here. On the top you can get very good bratwurst or Apfelstrudel, good coffee, good sandwiches. So I promise you won't be starving. Ha valaki idejön, felmegy a csúcsra, nagyon jókat tud kajálni. Allé, allé! Szenzációs a bratwurst, helyi kenyérrel. Beettem már ott a helyi jellegzetességet, az almás, nem is tudom, ez inkább pite, mint rétes. Let's see how bad. To put my gloves on. It's not as warm as it looks. Motor race, they come here every year to have fun. Gloves are good against cold, but it's also important, allez, 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 against sunshine. You can get sunburned very, very easily here. Let me show you around. I have a little creek here. Nagyon nyugis ez a hely, amikor nem jön senki, az ritkán van azért. Szia Miksa!
Jó újra kapcsolatba lépni veled. László mégse is itt van velünk. A Ladány Bene ikonikus frontembere. Ő is egyébként motoros, vagy hát nem tudom, mégsem motoros voltál. Ölellek én is téged. Nem tudom, hogy motoroz-e még, ha igen, akkor ki kell, gyere ide. Nézzük, jön egy meg hát a szokásos porsék. Ezúttal Norvégiából, ha jól látom. Bár a brit szám ez is. Szépen csordogál a nép. Föntről, lentről. Murphy nem pihen. Van még motorod, Miksi? Ja. Allez, allez, allez. That's right, that's how you do it with a smile. Hiányzik. Hát igen, akit egyszer elkap a gépszű, once you get a taste, there's no turning back, they say. So motorcycling is like that. Some more Porsche. Allez, allez, allez! Azért azt tudni kell így a bringásokról, hogy ugye ez egyébként a Giro Italiának is helyszíne volt. Oly. Már rég nem. De hogy ez egy nagyon-nagyon megerőltető dolog. Allez, allez! Ugye fel lehet jönni ide Bormióból, ami a 1200 méter magasan van, és Prátóból, ami a másik oldalon van, az is egy olyan nagyjából 1200-ról indul, és 2700-ra mész föl, egy olyan 22 km alatt, ugye teszel meg 1,5 kilométeres emelkedést, az ez nem semmi. De ami ennél is gyilkosabb, arra van az Passzot, jövünk fel minden nap. Allez, allez, allez! És és ott 900 métert emelkedik
9 km alatt, tehát ott 10%-os az emelkedés, az nagyon gyilkos. Mindenki azt mondja, hogy az a legkeményebb. Mindjárt mondom, hogy milyen motorom van, illetve meg is mutatom. American accent. Yes, pretty nice weather. Allez, allez! Hát, hogy inkább mondom. Nem lesz idő itt megmutatni. Egy van mellettem, fél méterre. Tessék! KTM 790-es Tour Enduro. Imádom. Ilyen kisebb terepezéseket is szoktam vele. Allé, allé, allé! Allez, allez. Yes, nice weather at last. We have been waiting for this for a week because last week we had terrible weather. Meg is mutatom, elég jól egybe van, az oldaldobozok most nincsenek rajta. Imádom, nagyon kis kezes bárány. Meg tud azért vadállat is lenni. Van benne terepmód. Imádom egyébként, az Umbria Passon van egy kis szakasz, amit felújítanak. És akkor lehet egy kicsit használni a rally módot. So we have been waiting for this weather for a week. Last Monday the weather turned bad. By the way, the Stelvio Pass opened I think on the 22nd of May or something like that, and the weather was amazingly good. I think they have never opened so early. And the weekend it was good on the 30th and 31st of May. And when summer officially arrived on the 1st of June, it turned terrible. Hopp, egy Ferrari. Nem csúnya darab. Egy vacak BMW, és akkor egy Porsche zárja a sort. Hát tessék választani. Hú, Miksa, nem tudom őszintén szóval, szerintem azt hiszem, de valami olyasmi 95-96 lóerő. Bár van rajta a Krapovics kipufogó most már, úgyhogy lehet, hogy elérem a 100-at, de nem ez a lényeg. Ez az egyetlen egy Passo dello Stelvio modell egyébként. Ez a mi matricánk, lehet kapni nálunk. Van ilyen matrica, és mégse téged meg foglak hívni egy ilyen. Mert hogy azért ez mégis zenei ihletésű matrica. Úgyhogy majd amikor otthon találkozunk, vagy ha ide esetleg kijössz, kapsz egy ilyen Rolling Stones feelinges Kanyarfoto Passo dello Stelvio matricát. Mit szólsz hozzá? So it's really amazing. This is the place where seasons can change within an hour. Last week I remember I had a day when I had 4 seasons in just 1 hour. Really, it was summer, autumn, winter, spring. Maybe autumn and spring they are the same.
I was terribly hot once, then it started to snow, not joking, and then it was just raining. Szóval ez a 4 évszak helye. MV Augusta, egy csúnya darab. Hát azt hiszem tudnánk választani a garázsunkba minden járműveket könnyedén. Egyébként azt elmondom, hogy amikor alé, amikor nem live-ozok, akkor hát vagy podcastot hallgatok, vagy zenét, és nem ritkán beteszem a Ladány Bene 27 számait, kis nosztalgia. Allez. Shit happens, as they say. There was no point in making photos of the cyclist or the bike behind the cyclist. It doesn't look good. De frankon néztek ki. Style and passion. It was a BMW 1000RR, a monster superbike. Allez. Ciao, buona giornata. Did you see those colors? Pink, blue, painted helmets. That's what I call style and passion. Backstage info, szaxofonozik is. Hát ez talán múlt időben, bár most egy ilyen 5 év után télen elővettem a szaxofont, és gyakoroltam egy pár hetet a kislányom filméhez. Készült egy kis soundtrack. És ilyenkor mindig kettős érzésem van. Amikor elkezdem akkor is, hogy Atyaisten, de vacakul szól. Átadom neki. Aztán meg elkezd jól szólni, és akkor abba hagyom, és azt felejtje meg most akkor már abba hagyom, de hát egyszerűen nincs rá idő, itt aztán meg kint minden nap meló van hétfőtől vasárnapig. By the way, we are on Stelvio Pass, of course weather permitted every day, not just at weekends. Allez. From Monday till Sunday you can find us here. As you can see, this is just a normal Monday. I guess there are very few roads in Europe, or maybe I can say all around the world, which is so crowded on a Monday morning.
Közben kérdezték korábban, hogy szia, ez merre van, szia mindenkinek, itt elbeszélgettem Miksával, régi barátommal és zenésztársammal, de akkor elmondom, hogy ez a Stelvio hágút Észak-Olaszországban, körbe is vezetlek titeket. Ez annyira Észak-Olaszország, hogy az már ott Svájc, az ott gyakorlatilag az olasz-svájci határ, az már ott Svájc, az ott Olaszország, lefele arra van Bormio, ami a déli oldala a Stelvio hágútnak, és hát ott igazán jó meleg is szokott lenni nyáron, és az pedig az északi oldal, arra van Prato a csúcson túl, ezt a két olasz városkát köti össze a Stelvio hágút. Ciao, buona giornata! Ami egyébként most már 201 éves, tavaly volt a 200 éves évforduló. Ahogy látjátok, KTM-ből nincs hiány, abból sincs hiány. It's amazing to think that last year Stelvio Pass was 200 years old. So it was built or constructed, I don't know what to say. Let's go back in 1825. Of course, there was no asphalt, concrete at the time. Hajrá magyarok! Hajrá magyarok! És egy kis történelmi érdekesség. Ha valaki nem szeret motorozni, vagy nincs sportkocsi, a biciklije, akkor is érdemes ide eljönni, ha mondjuk szereti a hegyeket és a kirándulást. Itt nagyon sok turista útvonal van, és rengeteg első világháborús emlékművet lehet találni, ahol magyarul is ki vannak írva az információk, hiszen itt a monarchiában nem rossz kombináció, egy X1000-es, meg egy GS 1003-as. Don't just rev it, concentrate on the road, man. Szóval, hát például ott, azon a hegyen ott fent, ott egy emlékmű, ott van egy bunker is, és oda egyszer felsétáltunk, gyönyörű, szép útvonalak vannak, rövidebb, hosszabb, könnyebb, nehezebb, inkább nehéz és nehezebb. Felmentem egyszer annak a tetejére is. Szóval lehet itt mit csinálni, hát szeretni kell a természetet, tenger nincsen, bár egyébként Bormio irányába van egy fürdő, melegvizes fürdő, tehát azért még a pancsolást is lehet élvezni. Amúgy meg innen a Gardató, meg a Komói tó egy ilyen 2 órányira van kocsival, motorral, még közelebb, 2,5 lehet. Szóval egy döbbenetes információt olvastam itt egyszer az egyik emlékműnél, egyébként ott is van emlékmű, természetesen ott a csúcson is van emlékmű, hogy itt az első világháború alatt többen fagytak meg, tehát haltak fagyhalált, mint golyó általi halált. Kicsit morbid ez a dolog most, de én azért ezt így nagyon át tudom élni, aki így sokszor júniusban, júliusban, augusztusban még nem kaptam havat, de szeptemberben volt már úgy, hogy leesett 20 centi hó itt. Az azt jelenti, hogy ott a csúcson az Ortleren 40 centi esett, az Ortler egyébként itt a legmagasabb pont, oda már rendesen hegymászók mennek fel, 3900 méter magasan van. És hát én ugye itt ilyen fűthető mellényben, fűthető zoknim van már, fűthető kesztyűm,
ilyenekbe ücsörögtem itt, és így is fáztam. Szeptemberben mondjuk -6 fok volt és 60 km/h szél, de hát el sem tudom képzelni, hogy 1914, 15, 16, 17, 18 környékén, ugye az első világháborúban mondjuk december, január, februárban nyilván aláöltözők nem voltak ilyen fejlettek, mint mostanában a motoros aláöltözők, fűthető mellény, powerbank abszolút nem volt. El sem tudom képzelni, hogy milyen lehetett itt az élet. Igen, a vízutánpótlás fontos. Alé. Igen, mégse fantasztikus hely. Gyere egyszer ki. Én egyébként itt leszek szeptember közepe végéig. Ha egyszer van egy szabad, hát szerintem egy 5-6 nap, egy hét is elég, egy nap ide az út. Én már ilyen nagyon rutinból vezetek, utánfutó motor. 10-11 óra alatt ideérek. És hát itt a környéken azért lehet mit csinálni jó pár napon át. Van látvány. Viva España! These guys were from Spain. Ale. Woohoo! Tiring, isn't it? People sometimes ask us, where do most people come here from? It's hard to say. They come here from all over the world. I think it is also down to the fact that we are active here on social media. People come here from Australia, Canada, New Zealand, Mexico. Ale. Of course, since we are in Italy, the most people are from Italy, but of course there are a lot of German people, Austrian people, of course Hungarian people. This year I have seen so many Polish people here. These guys are from Finland, for instance. They're from Germany. Of course, there are lots of Hungarian people here. Sorry, but I need to take off one piece of clothing. It's getting warmer. Annyira ezt nem promótálom, de ezzel a KTM-mel már voltam itt terepen.
Ez egy nemzeti park, nem látok táblát. A Prátói oldalon van kiírva, hogy nemzeti park. Nem is nagyon lehet elmenni, terepezni azért itt. Szépen le lehet menni ide-oda. De voltam már itt biciklivel. Mondjuk az igazi bringások erre azt mondják, hogy csaló bringa, mert ilyen pedelek, tehát elektromos meghajtású bringával, de autóval is hatalmas élmény ide feljönni. Amikor rossz az idő, általában azzal jövök, vagy amikor ilyen nagyon változékony. Ugye régen mondtuk azt, hogy annyian vannak, mint az oroszok. Mi ezt már egy ideje azt mondjuk, hogy annyian vannak, mint Stelvion a Porsék. Tényleg eszméletlen sokan jönnek ide Porsche-vel, van, aki csak úgy sétakocsikázik, van, akik meg rendesen versenypályának használják, főleg kora reggel, meg délután. By the way, also some people ask us the question what time it is worth coming up here. Well, during the day between 9:30 and 3 p.m. It can be terribly crowded, especially in August. But after 3, especially 4, 5 p.m. it's nearly empty. And it's a joy to come up here. It can be a burden to come up here when it's so crowded. The scheduled buses are not running as it stands, but they will in 2 weeks, and they also slow the traffic down. Tipikus boxer hang. Összetéveszthetetlen. The typical boxer engine sound. So once again, feel free to ask me questions, make comments, remarks. I try to do my best to react, to answer questions, or react to the comments. And if you want to see funny stuff or educational stuff, it is also worth following us. Us means not just Zoli, me, from Kanyarfoto, but Kanyarfoto official site, kanyarfoto.com, or this is our logo, that yellow one. We are present on all social media platforms. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, where you can see the daily crazes, dropped bikes every day. It's so easy for some to drop their bikes. By the way, you really should be prepared. If you come here with a motorbike, you should be prepared for the conditions. Ale, ale, ale. That's how you do it, with a smile. So there is educational stuff how you should take those curves. Ale, ale, ale. Ugye itt a nagy probléma az szokott lenni, hogy az ilyen magas hegyeken, amikor van egy ilyen visszafordító kanyar,
akkor az nem szimplán 180 fokot visszafordítja az irányt, hát persze azt is, hanem a bemenet és a kijárat között, hát ezt itt is lehet látni, holott ez nem egy tipikus hajtűkanyar, de a bejárat és a kijárat között ugye van sokszor fél 1 méter különbség is, amit hát nyilvánvalóan csak úgy tud lekövetni az aszfalt, hogyha lejt. Tehát nem sík, ugye, és hogyha valami miatt meg kell állni az embernek, mert előtted valaki megállt hirtelen, és te is megállsz. Itt egy magyar. Allé, allé, allé! Ugye jobbos kanyarba, ha jobb lábát teszi le az ember, akkor egyből dől. Ők is finnek, nagyon sok fint látni ma. Ők hollandok, rengeteg holland érkezik, és holland biciklista is rengeteg van. Az előbb említett Bike Day, Stelvio Bike Day, azokat azt hollandok rendezik. Egyébként van egy bormio.eu nevű oldal. There's a site called bormio.eu where you can get information about the closures. And it looks so quiet now. This tranquility won't take long, I guess. Let me show you around again. That's the road that goes down there. That's the longest straight part of the whole pass. Sometimes riders test the top speed of their bikes there. It's highly unrecommended. The road is very narrow. And once you're here, we encourage you to stop at one of our photographers, because we will treat you to a nice sticker. I will show you some of them.
Here they are, that's our logo. This is the Ale Ale Ale, it's for cyclists, but you can choose that one too, Ale Ale Ale. It reflects light, if you can see. So if you have a box at the back of your bike, it is worth putting one there. I'll show you what it looks like. And it makes your bike safer because it reflects light in the dark. And I guess it looks cool. We've got all kinds of colors. Of course, the yellow is the original one, but depending on the color of your bike, you can choose. This one's for KTM. I think I'll put one on mine. So we are recording these lives and you can watch them unedited on our YouTube channel, so you will never miss anything. Ezeket a live-okat itt is, és természetesen a Prátai oldalon YouTube live-ot rögzítjük, és aztán vágatlanul feltöltjük a YouTube csatornánkra. Hát nyilván az ember nem fog végignézni 3 órát, de hát ott bele-bele lehet tekergetni. A 900-as GS is de jól néz ki. And it happens so often that Murphy controls the traffic. What a lovely old-timer with a sidecar. And it's calm again. Hányszor fordul ez elő, hogy ilyen nyugis a helyzet. Sétálgatok, és akkor egyszer csak mindkét irányból özönlik a nép. Most igazából csak egy irányból, mint hogyha egyszerre döntötte volna el 40 ember, hogy akkor most indul le. Hát így nézzünk itt ki. Hopp, még egy magyar. Hát köszönhető ez a Kanyarfotó jelenlétének. Hát az első években egy-két magyarral, ha találkoztunk talán, tényleg egy-kettővel. Most már tömegével jönnek. Így szezon eleje most még annyira nem vagyunk sokan, de már most is vagyunk, és van olyan nap, amikor 100-ával találkozunk magyar motorosokkal, bringásokkal, autósokkal. Ferrari is back.
I think it would fit in my garage. Szerintem ennek helyet csinálnék a garázsban, ahogy ezt mondani szoktuk. Hát nem csúnya darab. Köszönöm egyébként a kedveléseket, a lájkokat. Jól esik. Na, az egy görög zászló, jól láttam a GS1002-esen. Drazsi kérdezett, hogy itt engedélyt kell kérni a fotózáshoz. Hát ez nem Ausztria, meg Svájc, ezért nem is járunk egyébként, tehát Svájcban is, meg Ausztriában is csodálatos helyek vannak, de hát ott összetűzésbe kerülünk néha a közigazgatási szervvel, kérdezik, hogy van-e engedély. Nem kell egyébként ez engedély sehol se a világon, de például ott van egy olyan szabály Ausztriában, hogy az utat rendeltetésének megfelelően kell használni, és akkor ezért ez a mi tevékenységünk ebben nem fér bele, vagy ennek ellentmond, amit igazán nem értek, mert mi sosem az úton vagyunk. De hát nyilván az út környezete is számít. A lényeg az, hogy ott valahogy szigorúbban veszik a dolgokat. Hát itt Olaszországban, ez Itália, nagyon sok helyen fotózunk, találkozunk karabinierikkel, polícia, útkarbantartókkal, stb. Itt ez abszolút engedélyezett, sőt, hát szeretik is, hogy itt vagyunk. Tavaly egyébként a Rai Uno-tól, az egyik legismertebb, legnépszerűbb olasz tévécsatornától kijött egy stáb és riportot készített Danival, a 10-es kanyar legendájával, valahogy így hívták egyébként, komolyan. Hát majd nézzétek meg a déli crazy-ket, ott a másik oldalon, Práton láttok csodákat, és riportot készítettek Danival, úgyhogy szerintem még itt minket nagyon kedvelnek. Köszi a kérdést. And as you could see, just about 5 minutes ago, there were, I don't know, between 50 and 100 cyclists, bikers, sports cars, and now there is nothing. Maybe it's lunchtime. Finally a Porsche, ahogy mondani szoktuk. Na végre egy Porsche.
Dani azért nem élőzik a TikTokon, mert mindenféle korlátozás van a TikTokon. Én is egyébként várom, hogy 50, azt hiszem 50 követőm kell, hogy legyen, úgyhogy bátorítalak titeket, hogy kövessetek engem a YouTube csatornámon, ott is vannak egyébként ilyen összefoglalók, meg persze TikTokomon, Facebook, Instagram, de ha meg lesz az 50 követő, akkor szerintem én is YouTube live-okat fogok csinálni. So I'd be very grateful if you followed me on my YouTube channel. You can find me Huba Zoltán Kanyarfoto or something like that. When I reach the right number of subscribers, followers, I'll be able to do YouTube live. I think it's time for a drink. Just when I would do that, you can hear a bike approaching. Ale, ale. Thank you. Have a great day. Thank you very much. So once I have the enough number of followers, subscribers, I don't know what the conditions are, I'll also do YouTube live. I needed this drink. I will soon, the next time I have enough time, show you some behind the scene information, or give you some behind the scene information, like maybe now. So what this place looks like. So this is my locker room. Akármennyire furcsa is, de itt a fa szalagkörlát mögé szoktam elhelyezni a kabátomat. This is my parking place. And in this ditch, this is the place where I am for 3 or 4 months during the day every summer. And this is my
A refrigerator, ez a hűtőm. Itt a legnagyobb melegben is hideg marad a kajám, meg ide szoktam tenni az italomat. Most oda vittem, mert már lehűlt rendesen. Annál hidegebbet nem akarok. Spring is coming! Jön a tavasz, elkezdtek kibújni ezek a szép kis virágok. Majd lesz olyan, amikor ez az rét itt előttem sárgába borul. Nagyon látványos. Ilyen virágok lesznek ott szemben. Hát és ez az iroda így gyakorlatilag. Allez, allez, allez! Haha! No, you don't want photos? No. Okay. Have a great day. Buona giornata. Na hát... ilyen hozzáállás van. Itt mosolyogva mondják, hogy nem kérnek fotót. Magyarországon meg volt, aki féltéglát vágott hozzánk, nem vicc. Most nem azt mondom, hogy ekkora nagy a különbség Magyarország és Olaszország között a mi megítélésünket illetően. De azért érezzük a különbséget. So this is the midday ebb. Maybe people are getting ready to have their lunch. So I'm gonna say goodbye to you for now and come back when there is more to report, more to say. Szóval vissza fogok én még jönni ma, de úgy látom, hogy ez egy ilyen kevésbé eseménydús időszak. Úgyhogy most elköszönök, de szép ez a 1003-as RT túragépek csodája. És visszajövök valamikor délután, amikor nagyobb lesz a forgalom. Úgyhogy remélem akkor is találkozunk. I hope to see you soon. Today I'll get back when there's more to report on. There's more traffic. So see you soon. Bye. Sziasztok. Welcome back after the lunch break. There's a bit more traffic. Maybe I should say a lot more traffic.
compared to the one when I stopped. Oh, the Bambino, typical Italian side. Sziasztok! Üdv mindenkinek ismét itt. Délelőtt volt egy óra, másfél óra live, és most visszatérek. Ilyen dél körül nagyon elcsendesedett a környék. Lehet köszönhető ez annak, hogy az emberek ebédelnek. Most egy kicsit ismét forgalmasabb. Hát ez bármikor változhat. This traffic can change at any time here on Stelvio. It's full of surprises. Let's see what happens in this afternoon session. I'm Zoli from Kanyarfoto. Let me show you around. This is who we are. That's our Molino, and that is our logo. So wherever you see it online, curva photo, that's what we are called in Italy. Curva means curve, Kanyar in Hungarian. So if you're interested in what you see now, motorbikes, bicycles, nice cars, it is worth following us on our social media channels, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Szia, kérdezitek, hogy hol van ez? Észak-Olaszországban vagyok, a Stelvio hágóúton. Ez annyira Észak-Olaszország, hogy az ott szemben már egyébként Svájc. Ott van a határ, az olasz-svájci határ. Igen, gyönyörű. Nem panaszkodhatom, ez az irodám. Egyébként itt a Stelvion 3 helyszínen vagyunk, abban az irányban Bormio fele van egy vízesés, ezért ezt vízesés kanyarnak hívjuk. Ez itt a Csúcs nevű hely. 2540 méter magason vagyok, tehát én vagyok a legközelebb a csúcshoz. És a másik oldalon az ott egyébként a csúcs. Másik oldalt úgy hívjuk, hogy a prátói oldal, hiszen az ott Prátóba visz le. És ott Dani kollégám és barátom live-ozik, illetve lehet, hogy lassan ő már befejezi, érdemes belenézni a YouTube csatornánkon, Kanyarfoto YouTube csatornáján látható live. Minden nap jelentkezünk, hogyha az időjárás engedélyezi ezt, vagy lehetővé teszi ezt. We are here every day if the weather makes it possible. We are not frightened by cold. Only when it's so wet we're not here. But even in terrible weather sometimes we come up. For example, last weekend, the day before yesterday, on Saturday, the weather was really lousy. We still came up and that was quite heavy traffic.
cloudy as it was a few days ago, when that sign was nearly torn off by the wind. And this is not the only mountain pass where Kanyarfoto is present. From this weekend we'll be at Timezjok, Passo del Rombo. Yes, let the passenger do the waving, we always say. We're very happy when we get some feedback from the roads, that they like what we do, they wave at us, but let the passenger do the waving. The rider should always keep his eyes or her eyes on the road. That's rule number one. Yesterday there was a bicycle event here, so the Bormio side was closed and also Umbria Pass was closed, so we were only on Prato side. And we were also on Gavia Pass and on Offen Pass. I was on Offen Pass. Talking of Gavia Pass, a photographer, one of our photographers will be there. Look what's coming. Red Day. So this pass is famous for amazing cars, as you could see. 3 Ferraris. It would be quite hard to choose from them. So at the end of June, I think on the 25th, 26th, but we will get back with precise information. We will also be present on Gavia Pass every day, not just at weekends, from Monday till Sunday until the end of the summer. And the same goes for Timezjok. And also here on Stelvio Pass, the 3 usual locations. Once again, Prato side, where you can see lives. You can see lives from here, from the peak every day. And also we are present at the waterfall curve. Ez is egy eléggé tipikus jelenet. Hát nincs hiány boxer motorokból, főleg a GS 1200, 1250, 1003-asokból. And also there's no shortage of Harleys here. So if you like what you see,
Follow us on our social media channels. Follow Kanyarfoto, follow Kurvafoto. They're the same. Let me show you once again the sign. If you see this one, this yellow sign, you can be sure it's us. It's a wonderful day, but it's quite quiet now. Early morning was very, very busy. Kérdezitek, hogy mikor vagyunk itt, hogyha ez a napokra utal, akkor minden nap, ha pedig az időpontra, akkor általában ilyen reggel 9-től délután 3, fél 4-ig, függ ez a forgalomtól. So when are we here? We are here from Monday till Sunday, every day until the end of the summer, until mid-September, but definitely at 3 places until the end of August. And the daily schedule is that we usually start around 9-ish, and we finish around 3 p.m. Italian colors, they're the same. Bianco, verde and rosso. Piros, fehér, zöld, nem ilyen sorrendben mondtam most olaszul. So you can find us here on Stelvio Pass every day, even when it is very cold or windy. We're here. We're not here when the whole day is rainy or snowy, or when there is a closure like yesterday. A bicycle event, and there will be quite a few more, at least 3, but I wouldn't be surprised if Stelvio was closed more than just 3 times for the rest of the season. You can get up-to-date information on bormio.eu about mountain passes when they're open and when they're closed for some reason. What a lovely bike! Let's do
kipróbálnám, hogy milyen a terepképessége, biztos jó. Még csak véletlen sem egy íven mennek, alé. That's how you do it with a smile, yes? Kurvafoto.com, that's where you can find the photos. By the way, Stelvio Pass was 200 years old last year. Amazing, isn't it? It's really hard to imagine what it was like in 1825, in the 19th century. But you know, even at that time you had to get from A to B, and Italy's famous for being fond of mobility, and that's when they built this road. Of course, at the time there was no asphalt. By the way, if you go down that direction at the waterfall, there's a what I call a little bar or a restaurant. You can get wonderful coffee from Marco. He's a very nice guy. You can get also very nice sandwiches and croissant. And of course you can enjoy the magnificent view, and at the same time inside the bar you can see photos what the past looked like. Well, I don't know exactly how many years ago, but definitely long ago, when there was no asphalt. A teteje 2758 méter magasan van, illetve oda lehet felmenni járművel. Hát egész pontosan, amíg van egy Tibet Hütte nevű hely, étterem, ahova fel lehet még menni, ez nyilván magasabban van egy picit, de alapvetően this road takes you up to 2758 meters high. I am at 2540 about. They seem to have finished lunch.
and I don't know exactly, but I think probably this is the only place where there's a ski track and it's only open in the summer. So many people not only come here to enjoy the curvy road, but also to go up and do some skiing or snowboarding. Mikor szokott nyitni, illetve zárni? Haha, beautiful smile! Ciao, buona giornata! So it depends on the weather when Stelvio Pass is opened and when it is closed. Usually it opens at the end of May. This May it was opened very early. The 20, well, not early May, but it was opened early, relatively. Ale, 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 on the 22nd, 23rd of May. The summers are getting longer and longer here. I remember a few days ago when it wasn't opened until the second week of June, and the Prato side was only opened at the end of June. So it all depends on the weather conditions. And usually it is open until the end of October. But if autumn is very dry, it may be open until early November. I need to take off a layer of clothes. Taxi! You can come up here. That's it. Well, as you can see, it's quite warm now. That guy in a t-shirt. Ale, ale, ale! I don't know how much it is visible, but up there on that mountain, cyclists, probably mountain bikers, or maybe they are hikers, or both. They're going up there, and you can go up and go over that mountain to a lake. So there are also, I mean, apart from cycling and riding your bike or enjoying a joyride in your car, you can also do some hiking here. And if you happen to come here and you stop by, we will treat you to this or one of these very nice stickers. You can even choose. But if you don't find something, you can check our website. We have got really, I mean, hundreds of different options of stickers. And apart from the digital photos, that's our main product, if I can say that. You can order post-production
We call it photo boost, where with the help of which your photo is fine-tuned, will be even nicer. You can order social media package and retouch as well. And you can order printed material, printed photos. You can get your photo on a t-shirt or a mug, canvas. So it's a really nice memory, can be a really nice memory. Azért nagyobb forgalom van, mint amikor abba hagytam a live-ot délelőtt, de ez még közel sem az őrület, majd augusztusban lesz. Hát ha valaki nem szereti azt, hogy tömegével jönnek a motorok, bringák, autók, akkor ne augusztus másik, harmadik hetében jöjjön, akkor van az általános olasz szabadságolás, és akkor tényleg tele van ez a hely. Egyébként akkor is, de ez mostanra is igaz természetesen, ha valaki egy nagyon jót akar motorozni, egy üres vagy viszonylag üres hágóúton, akkor ilyen délután 4 után már nagyon kevesen vannak, és 5 után meg aztán szinte üres, 6 után meg tényleg alig vannak. Akkor még mormotát is gyakrabban látunk. Általában a délelőttök, usually mornings before noon are the busiest periods. But in August it's busy all the time. People usually ask us what is the most frequently seen brand here. Well, in cars the answer is easy, it's Porsche. There are days when we see, well, and I'm not exaggerating, hundreds of them. Or maybe that's a slight exaggeration, but really lots of them. Regarding motorbikes, probably the most popular one is the GS series, 1200, 1250, 1300. But of course, since we are in Italy, there are lots of Ducatis. Igen, ismét egy kicsit szeles, nem annyira, mint pár napja, de van némi aggodalom. Megint elenged a pók. Ajjajajajaj. Egyébként annyira összehaverkodtam tavaly a
az útkarbantartókkal, hogy ők ezt a póznát direkt nekem tették ide, hogy könnyen felállíthassam a molinót. Egyébként ennek semmi funkciója, illetve hát ez. Tomorrow and the day after tomorrow the weather will be a bit less nice. Well, Wednesday is broadcast to be terrible actually, but they say very nice weather for the weekend. So hétvégére vissza fog térni a nyár, és szerintem akkor nagyon sok látnivaló lesz itt. Már június második felére nagyon meg szokott élénkülni a forgalom. It's amazing how dry this season or this winter was here. I think it was 2 years ago when actually I think it's the 8th of June now, and at that time the pass was opened on the 6th. But this place was all covered with snow. I couldn't see those mountains in the background in Switzerland. The snow was so high here. I couldn't sit here in my usual place or park my KTM. Kérdezed Imre, hogy hol van ez Stelvio hágút, Észak-Olaszország. A Google térképen meg akarod nézni, hát így is beírhatod, hogy Stelvio hágút. De ez egyébként Bormiót köti össze Rátóval. Két észak-olasz városkát, annyira észak-olasz, hogy az ott már Svájc. Az ott szemben azok a házak, inkább romok. Ott van az olasz-svájci határ, az a pár motoros, az már Svájcban van, azok az épületek ott Svájcban vannak. És ha valaki erre látogat, akkor mindenképpen a Stelvio mellett érdemes végigmenni ott az Umbria Passon, le föl, egy Santa Maria nevű kellemes kis falucskába érkezünk, ahol nagyon kell vigyázni, mert 30-as sebességkorlátozás van, és hát most még ugyan nem láttuk, de szinte egész nyáron szokott lenni ott ilyen mobil trafipax, ami azt jelenti, hogy egyik helyről a másikra teszik át, és ha már ott az ember 1 km/h sebességgel meghaladja a korlátozást, akkor egy kemény büntetésre számíthat. So once you're here, it is worth doing, of course, apart from Stelvio Pass, that pass down there to Switzerland. It's called Umbrail Pass. It takes you down to a nice village called Santa Maria, where you must pay special attention to your speed, since there's a 30 km/h speed limit there. And there's a mobile speed camera. It's not always there, but even if you exceed the speed limit with 1 km/h, you will get a hefty fine.
So there are lots of beautiful mountain passes here and around here. If you go down to Switzerland and in Santa Maria turn left, you will find yourself an Offen Pass, which is also a very nice road, and it's easier to travel on. There aren't so many switchbacks, hairpins. Szia Zsolt, hát igen, egyetértek veled, én is jobban élvezem az Offen Pass-t, mint a Stelviót. Hát egyrészt ugye az hosszabban elnyúlik, nincs annyi turista rajta, szélesebb, nincs annyi visszafordító, tehát hajtűkanyar. Mindenhol jó minőségű az út. Tehát ez nyilván ez egy kötelező helyszín, a Stelvio. It's a must visit, it's a must see place. Allez, allez, allez! That's what I like, when they don't come in groups or just a small group of 2, 3 or 4, and there's enough distance so that I can take at least 4 or 5 photos of each riders. Azt úgy javasolni szoktuk, hogyha valakit érdekel a fotózás, illetve a fotó magáról, akkor tartson megfelelő távolságot, például így ettől az autótól. Se előtte, se mögötte ne legyen jármű. Elrontja a látványt. Now the bike with a sidecar. Megy az Index, ez most már lassan okafogyottá vált. Na, ilyen se volt még, hogy odafele is egy oldalkocsis, meg visszafele is. Allez, allez, allez! Hi! Hello. That's how you do it, with a smile!
felé. És ha valaki hiányolt volna BMW-ket, akkor tessék. Nem kell sokáig várni, hogy lássunk egyet, az biztos. Yes, it's quite empty now, but it can change anytime. Just when you feel that, okay, most of the traffic has already gone, so I should do the packing and go home, then you will definitely meet bunches of motorbikes. Ez de szépen kiadta. És tessék, mit mondtam? When you have the feeling that it's empty, most of the traffic is gone, then you get this. In this direction, you get a lot of, we call them trains, which means lots of motorbikes like this one, but it was a small train with, I don't know, 10 carriages, but sometimes there's a long train of 40, 50 riders. It could be here because in this direction, in the direction of Bormio, there are several tunnels, and I think at least at one of them, but maybe at two, definitely at one of them, there are traffic lights. You have to stop there, of course, if it's red, and it sort of collects the traffic, and when it gets green, they start at the same time, and especially at Chubby's place at the waterfall curve, there are lots of vehicles at the same time. And as it stands, bus lines do not run, nor on Prato side, nor on Bormio side, nor on Umbrail Pass. But it will change from the end of June, and that can also slow the traffic down. Azt nézzétek, már megint
nice V-strom, and that reminds me of something. From this season, we at Kanyarfoto also rent motorbikes. We have got 5 beautiful yellow V-strom 800s with Kanyarfoto stickers, not stickers, but Kanyarfoto style design, which you can rent. You can get more information about it on kanyargo.com. There's another V-strom. I'm really looking forward to taking one of them for a ride. Murphy's having a siesta now, especially because my bike is also an 800cc bike. It's 790. It's also a touring enduro. I'd like to compare the two. This one is more off-road style. This Strom is more on-road. What's very good about it is the seating position. It's very comfortable, and unlike with my KTM, and I have got the lowest seat. I bought the lowest seat for it, and I even with this seat I can't put both foot down, or I can hardly put my feet down. It's quite low, so you don't have to be afraid that your feet don't touch the ground. Standing up. I don't know what sense it makes. Oh, we're different, of course. When you're tired, I can imagine that after a very, very long ride of like hundreds of kilometers, you want to stand up, but this guy didn't look like he's been riding long. Didn't have any pack. Hát igen, most olyan nyugisnak tűnik, de mondom, ez bármikor változhat. A Stelvio hágó az a hely tényleg, ahol gyakorlatilag bármilyen járművet láthatunk bármikor, bármilyen időjárás előfordulhat bármikor, és sohasem tudhatod, hogy mikor van igazán a csúcsforgalmat. Nyilván ezt azért könnyebben ki lehet következtetni. Mondom, a délután ilyen 4-5 után már nagyon elcsendesedik, de hát ahogy látjuk, most sincsenek sokan. There aren't many riders, but I'm pretty sure that at the top where there are
several street vendors and restaurants and shops, gift shops. So people stop by and have some food, drink, do some shopping, and enjoy the magnificent view, especially in the direction of Prato. You can look down and you can see, I don't know how many, but maybe half of the hairpins. I think altogether there are 40 something, 42 hairpins, and I guess you can see half of them. It is a breathtaking view, really. Tényleg lenyűgöző látvány ott fent, csak megállni, lenézni. Már azért a látvány érdemes ellátogatni ide. Na meg persze a kanyarfotóért. Change the battery soon. Így megy Vésztrom, hát ez még előző modell, de ilyen sárga, fekete színekben vannak a Vésztromjaink. Of the V-Stroms and renting our bikes, you will also get a guided tour with the rent, and depending on your style, we will choose the best style for you that suits you the most. Of course, it depends on the group of people, but you will definitely get the adventure of your life. I can promise that. And it's also very convenient, especially if you come from very far. The music never stops. Look at that Ford. What a lovely. What is this, a camper van? And in absolutely perfect condition. So we will arrange accommodation and all that kind of stuff. You only need to arrange your travel here and of course take your motorcycle gear. By the way, I've heard quite a lot of people say that they don't want to own a bike now because they use it. They don't use it for work. They don't use it for traveling in the city. They just want to use it for tours. So why would you keep a motorbike and pay for the insurance and all that kind of stuff if you just want to use it for a week every year? And it's very practical to rent one. I can understand that. I mean,
really most of the time my motorbike just stands in the garage. Feels really nice. Or asleep. This is the first Passo of the season here, Stelvio Pass, but I think it's not a scheduled bus, it's a tourist bus. Pár barátom, ismerősöm, akik azt mondják, hogy minek legyen nekik motorjuk, fizetni kötelező biztosítást, a súlyadót, műszakit intézni, stb. Amikor egyszer mennének ők szívük szerint túrázni egy évbe, vagy mondjuk kétszer, és arra az időszakra meg bérelnek egy motort. Úgyhogy de nekem ugye munkához is kell. Uh-oh. Almost left the road. So I can't afford not to have a motorbike. But I do understand the ones who don't be bothered, who don't want to be bothered with the paperwork and insurance, taxes, etc. when they just want to use a motorbike once or twice a season. All of the motorbikes are equipped with a box at the back, top box I guess it is called, a big one, so you can put all your luggage in there that you need for a day, of course. And we're going to make what we call in Hungarian star tours. So there is a place, the base, the headquarters, let's call it, where you sleep, and from there every day you make different tours. And I promise you won't get bored here.
will be tours, of course, here in Italy. Now he's back. Also in Switzerland. Mountain passes. Hát igen, nekem is az az érzésem, hogy így lement már a mai nagy forgalom. Nyilván lesznek még jó páran, de ami délelőtt volt ilyen 10 körül. Allé! Ez már nem hiszem, hogy visszatér, de lesz ez még ennél jóval forgalmasabb. I promise you there will be a lot more action. On Prato's side there is always a lot more action, so it's worth following us. We have got a live session every day from around 10 a.m. until 2 p.m. depending on the traffic, maybe even longer. Lots of people from Great Britain here. Allez. Hi. Thanks a lot. Thanks for watching us. Hát lesz ennél sokkal durvább majd augusztusban, mi mindkét irányba így forgolódok. Volt már olyan, hogy hány ingert éreztem. In August sometimes the traffic is so heavy and I of course want to take photos of everyone. I just move so much from one position to another that it makes me sick. Complaining, it's just a fact. Ritorno il bambino.
deep ambient. The child returns. It can be wonderful, don't you think, that your dad takes you up to such a place? Well, not every day, but I remembered them from last year and the year before. They come here quite often. És ők ugye Németországból jöttek, látom a rendszám alapján, nyilván minden cucc nélkül, tehát nagy valószínűséggel trailerrel idehozták a motort. That's also a very good option to put your bike on a trailer if you travel from further away, like we do actually. Everything down, you know, it's just you and your bike. You don't need all the stuff, 3 boxes and bags and everything that makes the bike heavy. And of course the ride a bit less enjoyable, but of course it's also enjoyable. People are different. I know some people who just want to travel no matter where, they just want to travel a lot. As far as I heard, there is this Zoli mile, but I don't know what it is, a competition or a kind of thing, how long you can ride in a day at a time. I'm not much into it, to be honest. Na pont ilyen vészromokról van szó. 800-as az utcai kerék, nem a fűzött kerék. Mert egyébként a fűzött kerékkel semmi nem lesz terepmotornak. És ilyen színes szállításban, azt hiszem. Csak ugye még a Kanyarfotó matricák, illetve design is rajta van. Biztos láttuk live alatt. Ilyen motorokat.
I don't understand this putting your foot out, supermoto style. Yeah. If not for the photo, it definitely looks cool. But it doesn't make sense here. But you know, bikers are famous for doing things that don't make sense. And now I'm talking about myself too. Hát azt hiszem, most már tényleg elmondható, hogy a nap legtöbb látnivalója, eseménye már elmúlt, úgyhogy lassan el is köszönök. Köszönöm a jó kívánságokat, nektek is hasonlókat. So thank you very much for being here, and come back tomorrow. As I said, it depends on the weather. And follow us, follow Kanyarfoto on our social media channels, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. We have got new content every day. You see a lot of action, educational stuff, nice photos, nice videos. There goes Daniel. And his son Levi. So it's also a signal for me to finish the day. Thanks for being here. See you soon.